zaidi pia niweze kuonekana hewani. Alright, wale ambao umetune in, asante sana, nitakuwa narejea hivi punde, lakini pia nikukumbusha ya kwamba kila ambacho unakifanya hakikisha unafuata sheria. Aswa kwa wale ambao mnaendelea kusafiri kutoka mijini mkienda mashambani, hakikisha tufuate sheria zote za Wizara ya Afya, kuvalia barakoa, kunawa mikono tunapoingia ndani ya magari, na pia tukitoka tufanye hivyo hivyo, tunawa mikono, na pia ile distance, kiti kimoja ruka haja kama mwingine hapo, ili tuweze kuhakikisha kwamba hivi virusi vya corona vimeweza kupungua kwa asilimia kubwa sana, tuweze kurejea hali yetu ya kawaida. Jovio na kitu chake mpya sana, akiwa naye Haro Boy, Kio mtu wangu. Anataka penzi la dhati, tena mautundu kiasi, mikwake dawa na poza, kalipo na jeraha, kwako marufuku, tena si subutu, nampa maradufu, vikavu na vya supu, kwako marufuku, tena si subutu, nampa maradufu, vikavu na vya supu. Anasema anahamia kwangu mie, anahamia kwangu mie, anasema hamuendani mie, hamuendani mie, anasema anahamia kwangu mie. Mtoto wa kike Jovio akiwa anamshirikisha Haro Boy, kibao kipya sana, Kio mtu wa kwangu, ndani ya Off My Life kama kawaida. Wala kwetu wananiita Hoffman, mwana wa mzazi, na furahia hupo ndani kile ambacho nakifanya. Mimi nasema asante sana, na Mungu akushukuru kwa kile ambacho nakifanya, akuinue yani, akushike mkono zaidi, kama unapitia hali ngumu sana, kazi umeipoteza, hii Christmas itakuwaje mtu wangu? Yote 9-10, hakikisha kwamba unashukuru Mungu kwa uhai. Kuna kitu cha muhimu kama uhai mtu wa kwangu, right? Christmas njema kwa watu wote, mafans wangu wote pande ya Mombasa, nasema saluti sana pale Msambweni, Marimoshoni wananijua sana hawa watu, right? Pia pande ya Nakuru, asante sana mafans wangu wote wale ambao wako pale Busia, wapo wengi mtu wa kwangu. Catherine unawakilisha kiwa na Mofalin, Busia rako pande ya Busia, asante sana kwa kufuatilia show. Watu wangu wa Kitale, ndani ya show kama faida wana represent. Christmas njema watu wangu wa pande ya Marsabit, naona Nairobi, yani lazima nitaje. So tunachezea ndani ya nyumba kama kawaida, usiende mbali mtu wangu. Round ya pili itakuwa kubwa zaidi, nitakuwa naongea naye Ringtone aweze kuweka issue mingi sana wazi kwa ajili yako mtu wangu. So hakikisha kwamba hapo ulipo umetulia, nikupatie burudani zaidi. Alright, nashukuru kwa kufuatilia kipindi cha kwanza, ila saizi mtu wa kwangu nitakuwa nakupatia muziki ile ambayo inakuleta katika mood ya Christmas mtu wa kwangu, au sio? Wimbo kama huu unakukumbusha wapi? Yaani ukichezwa tu hivi unasema wimbo huu kweli Jesus Christ was born on Christmas Day. Tunakaribisha Christmas kwa njia mufti sana, forevermore because of Christmas Day. Karibu sana Off My Life show mlango. Tuweze kusherehekea pamoja. Don't turn a boat in Bethlehem, so the Holy Bible said. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Hark now hear the angels sing, a king was born today, And man will live forevermore because of Christmas Day. Mary's boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. my shepherds watch, they watch by night, they see a bright new shining star. They hear our choir sing a song, the music seemed to come from afar.
sing, a king was born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Mtu wangu, ikiwa uko na kile ambacho kidogo uko nacho, hakikisha pia unamgawia rafiki yako ama ndugu yako yule ambaye hana. Tufanye vile Kristo alifanya wakati alikuwa humu duniani, mtu wangu. Wakati mzuri sana, tunasahau yote ambayo tuweze kupitia kutoka mwaka uanze, mtu wangu, mpaka saizi. So tuweze kumshukuru Mungu kwa uhai na kila ambacho ametupatia kidogo sana. Alright, tushukuru sana. Kwa kawaida hivyo ndivyo huwa nasema. Mungu anasaidia yule ambaye anajisaidia. Hakikisha unavalia barakoa yako kwako, mtu wa kwangu, na pia unahakikisha kwamba, mtu wa kwangu, unafuata sheria hizo zote zimewekwa na Wizara ya Afya. Alright, mtu wa kwangu, hii ni Christmas, so ni wakati wa kuburudika, kujienjoy na kujiajilia kama kawaida. From Hoffman Crew yote ambayo imeweza kuhakikisha mwaka umekuwa mzuri sana, mtu wa kwangu, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hapo ulipo, mtu wangu, sherehekea Christmas kwa njia ya ustaarabu na usijaribu kufanya kitu ambacho haujawahi kufanya, mtu wa kwangu. Alright? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Oh, bring us something important. Let's bring it right here. Good tidings we bring to you and your king. Tuangu, tukutane katika raundi ya pili, nikupatie mengi zaidi katika ulimwengu wa burudani, ringtone ndani ya nyumba, na pia nitakuwa nazungumza naye Harmonize aweze kuweka issue fulani wazi. Kuna uhusiano kwamba ndoa yao imeweza kuingia doa. Tutaweza kujua hilo katika raundi ya pili hapa ndani ya Hoffman Live Show, mtu wa kwangu. Pia tutaweza kuzungumza naye Mwikali ambaye alikuwa katika wife project ama challenge yake Erico Mondi. Tuweze kujua mengi zaidi. It's confirmed now, tutaweza kuzungumza naye Mwikali, mmoja wa wale wasichana walikuwa katika hiyo wife material challenge yake Erico Mondi. Tutakuwa tunazungumza naye tujue mikakati ile ambayo ameweza kuweka na ni kipi ambacho aliweza kupitia akiwa katika wife material pale kwa project yake Erico Mondi. Nite Hoffman mwana mzazi. Nashukuru kwa wale wote ambao wameweza kufuatilia kipindi cha kwanza raundi hii, na katika raundi ya pili na kuhakikishia utakuwa unafurahia zaidi, mtu wangu. Usiondoke hapo ulipo. Wanakwetu wananiita Hoffman mwana mzazi, niweke pema moyoni. Nashukuru sana. Krismasi njema watu wote mahali popote ulipo, watu wangu wa Borangi Pieji. Nashukuru sana. Suguta Nyamache, asante sana. Watu wa EVOC Kiamo kama, asante sana friends wote hapo, mtu wa kwangu, Kisii nzima, Kenya mzima. Christmas njema sana. Merry Christmas and a Happy New Year. Tushiachilie tufanye mengi mazuri na pia tusaidiane kwa njia moja au nyingine kwa wale ambao hawajiwezi. Tukifanya hayo yote 9-10, Mungu atatuona. Atenda mema, nenda zako, mtu wangu. Tupate kipao chake Illinois akiwa na Diamond Platnumz wakitumalizia raundi ya kwanza, ikiwa pia ndio wanatukaribisha raundi ya pili. Wanakwetu wananiita Hoffman mwana mzazi, niweke pema moyoni. Hii ni Hoffman Live Show. What's
on the beat. Nakshi nakshi wangu my baby, unanimaliza